Hello mga ka-specs! Here's our tutorial video on how to install Globe Prepaid eSIM sa inyong Android and iPhone. So before we start, make sure na supported ng device nyo yung eSIM. And makakabili nga pala kayo ng Globe eSIM dito sa Globe One app. So kapag bibili naman kayo dito, check nyo naman kung compatible yung eSIM. Ang price nga pala is 99 pesos and it comes with free only 5G and 2 GB mobile data valid for 2 days. So let's install na. Let's first install it sa iPhone natin. So buksan lang natin yung settings, click cellular, and pindutin nyo lang yung add eSIM. Then click use QR code. Scan QR code and i-scan lang natin yung QR code na binigay sa atin ng Globe. Click continue, then continue ulit, and done. And activated na yung Globe Prepaid eSIM natin. So paano naman i-install yung Globe Prepaid eSIM dito sa Android phone natin? So click lang natin settings, click mobile network, click SIM management, then add eSIM. Click OK, set up an eSIM. Then, i-scan lang din natin yung QR code na binigay ng Globe. Click Setup, click Settings, and i-enable lang natin yung Globe eSIM natin. And tapos na natin i-install yung Globe Prepaid eSIM dito sa Android phone natin. So that's it for our tutorial on how to install Globe Prepaid eSIM dito sa iPhone and Android phone natin. Thanks for watching!